Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a seguir con The Banishers. Llevaba unos días sin darle porque estamos dando al Myth of Empires. Y nada, a ver, vamos a ver por aquí. Bueno, de principal creo que toca eso, lo de Fort Jericho. Y que voy nivel 16, más o menos. Ya veis las armas y tal lo que voy teniendo. De crónicas, no, de casos. De casos, pues estos los he completado enteros, he vuelto y he terminado lo que quedaba de ellos. Me queda este por hacer y después me queda en esta zona lo de estos dos que creo que puedo completarlos, y después de lo que se me van por ahí y no sé, y nada más. Entonces seguimos con él. Tenía ganas de darle también a este, pero claro, empezamos con el otro. Llevamos bastantes horas con el Myth of Empires y bueno, los dos juegos me gustan, pero es que el otro requiere más horas. Vale. Entonces vamos a ver dónde estoy porque... Ah, vale, estaba aquí. Eran los casos de esta gente. De estos dos. Mira, el juego este me sorprendió mucho, No, es decir, fue de... jugarlo por jugar, tenía buena pinta, pero ya uno de que le va echando sus horas, el juego está muy bien. ¿Con quién hay que hablar aquí? Someone is vexed behind that door. Excuse the mess. Another bottle broke. It's no big business. Are you sure you're all right? You seem a little overwhelmed. A bottle fell from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem. I am alright. I do. My liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. 'Tis a drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing, moving or breaking. Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. You could be in danger. To be haunted is rarely good. Well now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it. When did the bottle breaking start? I don't know. I gave up on keeping track of time, or things. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Ishmael and you were close, I believe. Oh, how folk love to talk. They're wrong. There's nothing improper between me and Ishmael. He works for me, and we enjoy each other's company. He's a good friend. Es un buen amigo. Lives upstairs. I have my own little house across the way. Ah, talk of an angel. Hear the flutter of his wings. Phoebe? What's the matter? Hey. Oh, good day. What can All's I well. It's just another bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. do? God take my soul.
I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Come now. Come now. I'm sorry. All is well, Ishmael. Breathe. Just breathe. Va. It's just another worry fit. You'll be fine. While he gets back on his feet, let's look around. Pues ya tenemos otro caso con estos dos. Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. Half our operation wiped out at a stroke. Curses are bad for business. No. Queda salir. Hush now. We've been through this before. Poor Ishmael has fits of worry. I feel like he panicked. Entró en when I pánico, mentioned sí, the cuando eso. El gobernador. The governor disliked Mistress Walcott's manner. What a surprise. Bueno, al gobernador pues pasó por la piedra ya. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? An insidious ghost, trying to slowly drive its victim crazy. Y el fantasma. Y a partir de aquí, ¿solo juega ella o qué? They've been playing for years. I'm keeping score. Either Ishmael's getting better or maybe he's getting worse. For Constance. Phoebe's a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work? How would you name a painting before starting it? A ver, si está registrada como de terreno, vale, incluye almacén, tal. Y pastor. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covenant Beach. Ahora aquí el muelle, seguro, ya. I feel something close. A ghost was here. Not long ago. This is as sad as it is disturbing. Despite her defiance, her past batters her. Phoebe likes a drink. Or 5. Maybe that vexes our mysterious ghost.
A ver, el último testamento de Phoebe. Aquí el mayor se queda con todo lo que posee, se lo merece. Vale. A ver. I know Phoebe and Ishmael are friends, but there's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost believes he's taken advantage. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. Sí. Have you found your ghost? Sí. How's Ishmael? Feeling better, is he? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the trigger on his crises? He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now, yeah? Your troublesome ghost meddles with more than your booze. It also hid your will. I knew things were vanishing. It wasn't just the liquor. Whose ghost do you think might hide your liquor and your will? Sounds like my long-dead husband's particular brand of mischief. Ghosts may linger long in the invisible before returning. If you've liquor stocked elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. También. Me warehouse some Borrachina. time ago and I've since lost the keys. Ishmael may have spares. His room is upstairs, right over our heads. A trusted friend, is he? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my one and only friend. Thank you for your time. I'll take no more of it for now. No matter. I've all the time in the world. A ver. Ahora la habitación del otro. Wards, think you can fend for yourself? The ward's power is gone. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. Games of strategy, games of chance. A ver qué más tiene por aquí. Todo mi... Así me quitaron el mío. A widow, drunk and inconsolable. And a widower, sober and inconsolable. Also, a shy, bottle-breaking ghost. That's not a lot to go on. La llave del almacén, vale.
So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Más cosillas. Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? Covenant Beach, maybe? That's a possibility, but why would the ghost hide a key? What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1. A ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Ah, estás aquí. Mr. Law? How can I help you, sir? Sir. Kind of easy to work for someone who drinks so much. Phoebe Walcott deals with her pain the only way she knows. But you dislike heavy drinkers, don't you? My friend is wounded by the horrors of the world. She drinks so that she does not weep. But I weep enough for two. The villagers burned the governor's ghost wards, but you kept one in your room. Why? The wards were sent by God. Yes, I keep one in my lodgings. The better to be safe from evil. Since you deposed the governor, here God's voice is little heard. The Almighty, it turns out, is easily deterred. God has forsaken Ishmael Law, or so he thinks. God may be easily deterred, sir. But I'm not. Then you had better get to work, for the good folk of the Harrows teeter on the brink. Ah, preguntar What can you por tell me allá. about Covenant Beach? Not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this store hid the key. That was Mistress Walcott's storehouse, the center of her business. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it on my boots. Vale, pues tendré que ir allá. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Bueno, no encontré alegría. Strange case. We found nothing conclusive. The warehouse by the beach is the only lead left. Let's go. Vale, esto era... Vale, sí, sí. Había las enredaderas y ahí no pude ir. No pude ir porque no tenía la habilidad. Y ahí está al lado la grieta esa de vacío que probé cuando tenía, no sé, nivel 12 tal vez o así. Y claro, eran de nivel 18, 20. Igual ahora podría probar a hacerla. Standing by.
¿Mm? Sí, por aquí. Y era hacia la playa, era a la izquierda. We're not alone. ¡Ey! ¿Quién eres tú? Who there? Can I help you? Who is she? Dunno. Let's find her and ask her. Did we miss a few? Run, Red! Vale, a ver, ¿cómo era? Por aquí. Desde la roja hay que saber dónde está la... Vale, y... I'm in the corrupted heart. You aim at its roots. Mira, desde aquí le podría dar a dos, ¿no? Vale, entonces... ¿Y dónde está el...? Vale. No, falta uno. Quedaría esta rama. Pensé que solo eran tres. No, mira. Está por tiempo. Trust me, you don't want a garden. Vale, y esto sería como atajo y poder subir ahora arriba. Y aquí una cuartecilla.
This looks like the captain's cabin, frozen in time. A todo esto, a que yo no estoy haciendo... Sí, vale, investiga el barco. Our ghost was a woman. What's the connection to this ship? The captain had a wife? He mentioned a house. Perhaps it still stands. Perhaps there's a key. The years seem to have spared this place. How strange. Y ahí, ¿qué pasa? Esto... Esto todo da a la misma zona. Sí, da a la misma zona. Pero hay como otra área ahí. Vale, localiza el almacén, pero... ya estamos hablando de otra zona. Puedo intentar esta. Recompensa, espina, vale, no sé. Igual ahora tendría nivel para hacerla. That boat reminds me of Oberyn. Seguirían siendo de más nivel. My mum and my sister was eating cod and watching the boats. My father took me Partallis fishing. que I regeneran. too would watch the great ships come and... Brecha de vacío sin fin. Son... claro, se las podría repetir varias veces igual que las otras. No sé. go. I'd get restless. He'd give me Vamos a this probar. food he'd grilled for his hand lights. I miss him. Este era vacío. Los enemigos pueden regenerar su salud. Los poderes amplifican. Si te derrotan, te expulsan. Vale. Think you could take on a ghost? They never learn, do they?
this for you. La calavera sale igual. A pesar de haber... Pero bueno. En estas zonas la verdad están muy guapas. No sé yo si daré, pero bueno. Lo intentamos. There's more of it. Get back up. Está regenerando vida. Have some of this. Throwing a tantrum. Me da. Voy a meterle un ataque de este cargado. Watch out! Subí por aquí, tal vez. No. Aquí hay mapa. No. Yo creo que no. Marca algo, pero no sé lo que es. Ah, aquí hay un salto, vale. That's almost it. Busca el punto.
Va a haber que volver. ¿Por aquí habrá algo escondido? No. This isn't over yet. It's coming for you. Cabrón, como vaya hostia, ¿verdad? ¿Y por qué me marca otro por ahí? Ah, vale, que está allí arriba. Sí que llegué por aquí. No hice salto ninguno. Vine por aquí abajo seguramente. Aquí nada, es por allí. Esto es el salto, ¿no? Lo que marca. Y seguimos. Vamos, cargada. Vale, hay que quitar los rollos esos. No van a dejar, cabrones. Hostia. No tengo. It's coming for you. Si me acerca me trae la hostia de ellos,
Standing by. That was a pain in the arse, more like. Vale. Hay que buscar otra. Sigue teniendo más. Ahí hay otra. Ask for help if you need it. Time to release these poor Vale. souls. Ahora sí hay que zurrar. Aquí, caramba. There's a tough one. Look out! Watch out! Oh, nivel 23 el cabrón, Cabrones, tío. Con lo que recuperan. Si le pego a este, ¿qué? Y otro lado. It's coming for you. Cada ataque aumenta el daño, se reinicia al recibir ese daño, sí, claro. No se spamea. Porque darle aquí. Watch out! Look to me. Bien, vale. Joder. Más 3 a todos los atributos, vale la pena, Esto se va para salir, entiendo. No, esto es otra zona. Vale. 160 de cura. Fuerza 20. El destierro aumenta el daño de ataque con puñetazo 250%. Más destreza, más vitalidad. Me bajaría un poquito la vida, pero hasta me suma la cura. Equipo esta. Mucho mejor. Y tengo mejora ya para rifle. Haciendo esta conseguí. ¿Y en qué zona estoy ahora? Me mandó a otra zona, claro. Tengo aquí el...
El fuerte... Aquí ahora he visto que iba a haber. No me suena haber estado aquí. They're vexed now. Buah, vaya hostia les dio ahí. Can I join in too? Esto es lo del principio. Ah, vale, sí, ya ahora sé dónde estoy. El amuleto... Vamos a hacer mejor al rifle. La espina, claro, si solo tenía una de hacer eso. Y puedo hacerlo. Pasa. Las gemas solo tengo 3. Da igual, ya conseguiré más. Pero he subido el rifle, que es lo que tenía más flojo. Evolución, solo tengo un punto de eso ahí. Nah, no voy a subir. Vale, ¿a dónde hay que ir ahora? Yo creo que vamos a volver allí. Aquí también tenemos este. No sé qué hay ahí. Voy a ir allá. Casa esa. Ah, la casa. Y aquí hay un... Ah, tengo los 3.
Están los tres, se podría... Ishmael's nerves and Phoebe's thirst. Reminds me of the good old days. Just lie me down in a puddle of piss and had a couple angry ghosts. The ghost may be discreet. Ubicación subterránea. Y vale. Even sneaky, but these two are haunted. Ishmael's wife, perhaps? Ishmael's old master was a drunk too. Alcohol has to be the key to this case. ¿Por aquí no se puede pasar? No. Que aquí ubicación subterránea, a saber por dónde cojones. Que no se ve nada más. Por aquí es amplio, aquí habrá que luchar. Y allí está brillando algo, no sé. ¿Eso es un cofre o qué es? Sí. Tal vez por el río haya algo. A house on a cliff. Fields behind. The sea within earshot. The sea captain's description fits. This is Covenant the place. Beach, por ahí. Capistas en la casa. Vale. Y por ahí hay que subir por otro lado. Mira, What's that? Yes. Something's here. Vale, ahí hay otro. Espera, la bajada. No hay que bordear. Bueno, por aquí se puede. The ward's power is gone. What is lurking here? Time to work, Banisher.
Lo que pasa, tengo solo 2, ¿no? De estos tengo 2, ¿no? Looking at this is giving me the willies. Is it cursed? Tengo 2. Falta el otro. Por la casa, tal vez. Love doing that. A ver, ahí. Aún así. Bueno, está la tercera ahí. No lo vi antes. Lo voy, lo abrimos y vamos a la casa esa. I command you to leave now. Un anillo es bueno, ¿no? A ver, tengo equipado este, que tiene más nivel. Tiene daño cuerpo a cuerpo 18, vitalidad, persistencia y vitalidad 22, destreza 80% del daño del rifle. No, la reducción. En esta sí me quedo con el que tengo. No, it's not here. Where did I put that stupid key? Good day. What? Sí, parece lo mismo. Who are you? I don't know you, do I? The resemblance to the ghost is uncanny. Good day to you, madam. Red McWraith, the Banisher. Is that some breed of rat catcher? No way. My name's Hepzibah Perkins. What can this old woman do for you? Well, if you wouldn't mind, I'd rather fancy a chat. You would? Truly? All right then.
Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. The memory is failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. No. Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. I'll bid you good day, ma'am. A ver, You señora. take care now, Richard. Her memory seems muddled. Because of the haunting? Well, let's find out. Coño, vale, que este es otro caso. No tiene nada que ver con los otros. Señora del barco no tiene nada que ver. I felt it too. Dust. Undisturbed. She mustn't come up here anymore. I want this for my mantle. Our mantle? I'd like that. The boat, not so much. Nothing interesting here. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Who's that? Yes, something's here. I feel an echo. A ver, sí, vista de ballenas. Sí. Whale. I saw another like it on the ship. We should check out the echo before we give her back the key. Sally.
Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. El Haskell Trust me, ese. deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put La Débora otra vez. La Débora tiene que ser la injury. última, tío. La pesadilla esa. Goody Perk. Que vamos, seguramente, tío, tiene toda la And she pinta. hated Deborah. Give her back the key and let's get out of here. Señora, Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. When he died, you blamed Deborah. One of the widows from your husband's crew wrote to you. What happened? I'm no Deborah. I have no husband. I'm no Deborah, and you, sir, are bothering me. Please, leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. hey, buenas, tío, ¿qué tal? Los Saratos. Pero primero vamos a esta zona. Look, there. I do believe that's our ghost. She's Señorita. leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. ¿Cómo va todo? ¿A qué le estás dando? I admit I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over El time. Heavy Rain. But since her husband died at Estabas sea, con el otro I que se believe parecía a Deborah Diablo, fought. ¿no? Ese también. Perhaps she was in pain. Needed someone to blame for the loss of her husband. Ese, no me acordaba el nombre. Ya estamos ahí con el Myth of Empires y estamos dando fuerte, pero claro, quiero seguir con este también. Me vuelvo a llevar al barco, entonces... Con la llave igual abro algo. Yo decía que me había quedado allí una habitación sin abrir. Back here again. Maybe Hiciste todos los casos de este ya te lo habías pasado, ¿verdad?
over yet. Throwing a tantrum, are we? Get out of there! Yo me puse a hacer los otros casos y aún me falta hasta el boss este que hiciste de la cadena, aún no lo hice. Me puse a hacer otros casos por ahí. I think a way to pass could be near. Vale, y claro, yo me puse aquí. Vale, ahí está la señora ahí arriba. Y hay un salto para allá entonces. Ah, ¿qué pasa? Yo si de un juego, es decirlo, Try to find a way across. I'm on it. de este, como no voy a hacer ninguna guía ni nada, pues me lo tomo con tranquilidad y lo disfruto. O será desde el otro lado, será desde por allí el salto. Igual es desde arriba. Tendría que ser más todavía, ¿no? Esto ya lo abrí antes. How does an old ship magically become... Claro, era la llave, esta no la tenía, ¿no? ¿O qué? Right, this on for size. Y... Do you see anywhere that could help? Esto tendrá que caer, pero no vi ninguna más. Tendrá que caer para que yo pueda hacer el salto. Algún sitio más de apoyo tiene que tener. Try to find a way across. I'm on it. Gone again. Ah, vale. She led us here. She must have had a reason. ¿Qué vamos a pelear con la vieja? How about a chant to reveal the past?
camaradas en tus. ¿El Dragon Dogma, el 2, lo vas a jugar? Mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That his fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Ah, hostia, claro, te va a llevar, ya te va a llevar tiempo de sobra. Shall be clean. Mira, el... You understand what is going on. Yo no. I would, but I don't. She killed herself out of guilt. But guilt about what? Mira, que el otro día, al final no te mandé, aquí lo ves así, sí, no, mira, yo tengo lo que te decía para pedir los juegos, no ves aquí en plan, bueno, te sale la página y de aquí son juegos o demos que puedes pedir. Yo ahora mismo yo hice la demo, la pedí y ahora me la ofrece. Tengo tiempo todavía para pensarlo. Yo salió la demo. ¿Dónde está? Que no me salió ni bien, es decir, que fíjate que no es que de aquí. Vale, yo hice la demo, la jugué hace 3 meses. Y salió el juego no hace mucho, en febrero. Yo lo hice por octubre y tal. Y ahora por ejemplo, por hacer la demo, me lo ofrecen. Y ya decido yo si quiero... Sí, después te los paso porque tengo varias páginas. Y directamente tú vas pidiendo lo que quieres. Después te piden requisitos. Juegos más grandes como un Daily Life, pues no cumplo los requisitos. Vale, pero después también tengo esta, que es más de lo mismo. Yo de aquí de llaves, fíjate, esta no sé, juega y... Yo las traduzco normalmente, pero aquí de estas son de las que pido. Y esta pues entiendo que... esta la decliné, vale, si esta me salió la decliné, pero más de lo mismo. Salen y cada una tiene los suyos. Y de ahí pues si hay algo que te interesa lo pides. Si te lo dan, pues perfecto. Pero normalmente aquí tienes los preaprobados, como que ese te los van a dar seguro. Y los puedes mirar por recomendados, por tal, y vas mirando. Tío, esta es la que más da, aparte de esta. No ves, estos son de los que fui haciendo. Te dan puntos, yo tengo puntos aquí. Y después tienes tienda, no tiene mucha cosa, pero van variando. Ahora mismo no tienen, pero igual para el mes tienen más y vas pillando. Y si te fijas, tendría para pillar alguna cosa, algún DLC, pide más. Pero bueno, yo lo miré, esto más o menos, unos 1000 puntos es un equivalente a 10 euros en Steam. Es decir, yo lo mirara cuando lo tenían, los 4000, vale sobre 50 euros el DLC de ese. Pues te decía, es decir, yo de algunos sí que lo saco de ahí. Claro, después tienes que hacer... Necesitamos con cruce. Encuentra al fantasma. There she is. I pray she stays there. No more running. Y por ahí me salta para allá. Por aquí.
Y te suelen eso, normalmente cuando te lo aceptan te llega directamente a la biblioteca de Steam. Y después hay cosas que son también para consola, lo que pasa siempre lo pido para Steam, yo la consola no la tengo. Cuando te registras te sale lo que tienes, tú pones tus enlaces, pones que tienes PC, le pones Steam, le pones la Play. Si tienes las gafas de realidad virtual, hay cosas que son exclusivas de eso. Can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you. Then God mocks me. But at least he answers. You're alive, yet dead. What do you want with your other self? I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are close to me, and the Lord is deaf to my complaint. La señora está muerta y viva, pues no lo entiendo. Pero bueno, aquí la decisión sí va a ser fácil. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. Pues ya la mato yo, joder, que tengo que resucitar a la Antea. Please, save her. No la salvo. What now? We go back to the old lady's house and check in on her. This case is beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Seguro que hay que luchar con la vieja. Exactly what I was thinking. The nightmare likes to play with time. No more nights and winter never ending. This may be some sophisticated punishment for Hepzibah. Para que no mira el mapa, entiendo que sí, que es allá, sí. Estaría bien que te dejaran resolver el caso sin tener todas las pistas. Da igual, en plan... I don't think she's home. Joder. They brought more friends. Have some of this.
Goody Perkins. Look, the rock. There's an echo here. Sí, teclado y ratón, siempre. De hecho no tengo ni mando. All right, I'll start then. Cowards, you all. We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman. Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship. Damn it. Wish we hadn't seen that. Señora. But we have seen it. Now we know. ¿A dónde hay que ir? Por atrás, entonces. Ya te digo, la última vez que jugué con consola, estamos hablando de la Play 3, hace muchos años. How bad is it? She remembers, and soon shall I die. This mistake. How do we stop you, her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day she killed. The day. Yo desde aquella, yo sí, antes sí, The memory of that sin. pero Her blood gift ya will muchos drive años into que llevo a solo con el PC. curse. I must be stopped. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty because I needed her to be guilty. Claro, I was not alone in it. I share the blame. But the guilt is all my own. We must go now. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit. que te calles. Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to ¿Cómo le stop crees doing eso? something that you'll Fantasma que regret. te persigue eres tú. My Dices, tío. ghost! Yeah. Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? You must live. Please, believe me. The alternative is far, far worse. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. She takes you for a murderer. The sin is hers. Don't take it for your own. I feel your pain, but it's not for me to end it.
Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. Vamos a ver, es que esta ascensión no la voy a hacer, está claro. Aparte, pues, tampoco... Hepzibah Perkins, as you live and breathe, I know your past, and your future too. I've heard your request. I see no other way. There is always another way. But if this will prevent your damnation, I'm happy to serve. Thank you. You seem a nice young man. Mira lo que me cuesta. I know how much this cost you. I sail towards my end. Land ho, and God bless you, Red McRae. You heard my complaint. Thank you. Vale, pues de nada. Y nivel 17. ¿Con cuánto te pasaste el juego? Ya tengo lo de... A ver, el salto provoca un área de efecto que inflige daño. Buah, esta puede estar bien. %. Estallido aumenta. Buah. Oh. Cuidado, si le metes el primero el área. Que el área sería mucho más grande. Y cuando pillas a varios juntos, si es un 10% de cada enemigo, esta era la combinación. Esta puede estar bien. No, esta no. Esta. Ahí. La pillo esta, pero tampoco utilizo demasiado la parada. Y por aquí dará al cofre que se ve azul. That was something. It won't be the last weird case you have. Trust me. Wards, think you can fend for yourself? El orientador. Wards, you're on your own. I can't worry. Claro, así es que así no puedo mirar dónde están las ramas. Solo veo una. Me parece raro. Sorry, not this time.
I'm back. At long last. Once you've Vale. revealed the roots, I'll destroy them. Sería una por aquí. Que me van a hacer bajar, seguro, y dar toda la vuelta. Ah, mira, aquí hay otra. ¿No dio tiempo o qué? Joder. Vamos a ver. Oh, claro, es que... Siga cambiando tal vez o... Se me fue. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise that. Vale. Queda el de ahí y buscar la otra. La otra. Y estamos hablando de 20. Made you angry. Watch out. We made it angry. Your funeral. ¿Ya está? No hay más. Vale, mira, voy a parar aquí porque tengo un vídeo del Myth of Empires pendiente de subir. Lo voy a terminar de editar y todo eso. Lo subo y ya después, igual por la tarde, pues le daré al Myth. Y este ya le sigo, igual mañana es viernes, mañana
tal vez por la tarde le podría seguir un poquito. Al fin de semana le doy un poquito más a este, seguro. Y así, y después te paso ahora los enlaces por el Discord. Te mando ahí los enlaces de eso para que los tengas. Y nada más, gracias por que habéis estado y ya nos vemos o por la tarde o mañana. Así que nada, un saludo.